سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و اولین قسمت از فستیوال تابستانی گیمینگ. خب بچه‌ها، همونطور که میدونید امسال جف کیلی مجری و تهیه کننده گیم آوارد اعلام کرده بود که امسال توی E3 شرکت نمیکنه و ولی خب یه برنامه‌ای دارم و خب بعد از مدتی تقریبا یکی دو هفته پیش اعلام کرد که اون چیزی که میخواد جایگزین اون برنامه خاص خودش توی E3 بکنه سامر گیم فسته، یعنی فستیوال جشن تابستانی گیمینگه که قراره از ماه می تا آگوست که الان توشیم و امروز هم اولین قسمتشه شروع بشه و تا آگوست ادامه پیدا کنه و خب قراره کلی بازی‌های جدید توش معرفی کنن و خب اولین رونماییشون چیز بوده، تونی هاک پرو اسکیتر 1 و 2 ریمستر بوده. من میدونم حالا چی می‌خواستن نشون بدن چون من زنده نگاش نکردم، نمیدونم ساعت چند، فکر کنم ساعت 8 9 شب دیشب بود، من موقع نگاش نکردم، گذاشتم الان با هم دیگه نگاش کنیم، نگاه می‌کنم با هم دیگه و بعد هر چیزی که توش بود رو بررسی می‌کنم، اگه صحبتی کرده بودن براتون ترجمه می‌کنم. بریم ببینیم که این فستیوال گیمینگ چجوری می‌خواد شروع بشه. سامر گیم فست، برو بریم آینده رو بازی کنید. سامر گست اناونسمنت. خب یه چیز جدید می‌خوام اناونس کنم. اوه چی شده پسر، من با این بازی خیلی خاطره دارم، جفتش هم توی پکیج. اوه یه کلکشن افسانه‌ای. پسر چی شده، استارینگ 4K. اوه چقدر من اینو بازی میکردم پسر، ببین چی شده، ریمیکه دیگه بابا، این ریمستر اسلام هست، ریمیکه. اوه خود تونی های کم بود. اوه پسر این معمولیت چقدر من اینو میرفتم نمیتونستم. برو از ساوندترک های فراموش نشدنی. اوه تو خیابون نبود، کجاش تو خیابون بود، کجا شمارش بود، اینا جدید خداییش. اورجینال ماز و کواب بود. بسر چه چیزی شده ریمستره. اوه پسر چقدر حال بده این چیزاش. سپتامبر ایکس باکس وان، پلی استیشن 4. ایول دیموش هم. There's the big news. Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 is coming back. دیموش هم قراره بیاد برای پری اوردر. Brand new remaster. Hey everyone, it's Jeff Keighley and this is an exciting Summer Game Fest announcement of that news. And to talk a bit about it right now, we've got two very special guests joining us. Of course, the one and only Tony Hawk and Jen from Vicarous Visions, who did the incredible Crash Bandicoot remaster, and they're now teaming up with Tony to bring Crash Bandicoot remaster back, which is a much requested thing to have happen. Tony, this is exciting. I know it's been like 4 or 5 years since the last time you guys did a game. که 4-5 ساله که تو هیچ بازی نبودی. حالا چه حسی داری؟ دوباره برگشتی. And bringing it forward. How did this come about? ببین چند سال بازی اسکیت نداشتیم؟ You know, it's been there's been a lot of requests over the last few years. I would say even توی این سال 5 سال گذشته انقدر از من درخواست کردن که اینو ریمستر کنیم. 20th anniversary of the release of the first THPS, and I was talking to Activision about some other stuff, about some charity events, and you know, the idea was just like, why don't we remaster this? And میگه رفته بودم برای یه چیز خیریه پیش اکتیویژن صحبت میکردم. اونا بهشون گفتم که چرا ریمسترش نمی‌کنی و منم براشون توضیح دادم. And they said, yeah, let's get on. اونا هم قبول کردن. They immediately tapped Vicarous Visions and off we went. And I mean, honestly, the end product is way better than I ever imagined. میگه بر راستشو بگم اون چیز نهایی که دارم میبینم، محصول نهایی که دارم میبینم فراتر از اون چیزی که فکر می‌کردم. واقعا honoring the tradition of the game but obviously kind of, you know, fully upgrading it and you know, not just the graphics but it's also like the controls and how it feels because we're moving, you know, 20 years forward. این بازی علاوه بر اینکه به گذشتهش پایبنده ولی خب انیمیشناش بهتر شده، فقط گرافیکش نیست. خیلی چیزاش خوب شده. amazing kind of, you know, remasters of beloved franchises.
میگه شما معروف شدین به خاطر ریمستر کردن این همه فرانچایزهای خفن. خب بگم چجوری به این پروژه نزدیک شد، این پروژه رو شروع کردین؟ میگه اولش خب ما خودمون فنیم، طرفدارش بودیم. یه سالها اینا رو بازی میکردیم خودمون روی کنسولای دستی نینتندو، پلی استیشن. We had a number of people that came over from Neversoft. Myself, I produced 3 of the games. So, you know, you start with that fandom, good things will happen. And so in approaching this, the number one thing for us was to get it to feel right. It's got to be a high quality game that feels like you remember. چیزم هدف ما این بود که احساس بازی درست باشه، یعنی همون چیزی باشه که اون موقع بود ولی بهتر. For the handling, brought that over. Also looked at the level layouts and bringing over the geometry as a starting point, and then you upgrade everything from there, from the animation. میگه همه چیزا رو از بازی اصلی آوردیم، از اونجا شروع کردیم به آپگرید کردنش. فریم بالاتر، جزئیات بیشتر، چیزایی که گیمرهای مدرن اونا رو میخوان. و فنهای این بازی واقعا چیزایی که فنهای این بازی خیلی منتظرش بودن. So, you know, even the nature of how you control and play the game has changed so much, because I mean, you remember, Tony, I mean, the old gamepads, I mean, it's like, you know, analog sticks weren't even a thing, so it's like, I imagine that was a lot of what you had to think about, is like how can you play this with, you know, new, more sophisticated controllers that give you so much more granularity when you're playing. خب اون موقع کنترلش باید دستای قدیمی بود، اصلا آنالوگ و این چیزا وجود نداشت و حالا چه حسی میتونه داشته باشه؟ Your thumb's going to drift to that D-pad and you're going to want to do your tricks that way. You can certainly do that if you want to do that. یا اونایی که قدیمیان هنوزم میتونن از D-pad استفاده کنن. And quite frankly, analog is not as precise. So we had to spend a good amount of time iterating and thinking about, okay, how do we make it so it's just forgiving enough, it understands what you're trying to do, but you still have the challenge. I'm all about the D-pad though. میگه من دیپد اون زنه میگه با آنالوگا هم خیلی اپتیمایز کردیم، ولی تونی هاک میگه من با دیپد. یادش بخیر اینجوری بود که مثلا فشار میدادی یه دفعه میرفت یا سم بس سریع می‌بردیش این بر. To work with VV, can you maybe talk a bit about the collaboration and kind of, you know, how you were giving feedback and sort of, you know, where you wanted to take the game? You said still be rooted in the history of it, but obviously update it to today's, you know, standards or quality of life, as Jen said. خب میگه گفتی که با اینکه در گذشته بازی ریشه هایی داره چه تغییری حالا کرده. میگه مهمترین چیز برای ما احساسش بود، این که پاسخگوییش نسبت به حرکتی که ما انجام میدیم مثل همون چیزی که تو بازی اصلی بود. They finally got the feel, and it didn't take them very long. You know, they are really good at what they do, and it's obvious that they're fans of the game. So when I started اونا خیلی سریع تونستن حس کنترل بازی رو به دست بیارن، چون خودشون هم طرفداراش بودن، ولی همین میدونستن چی باید باشه این بازی. Just way over the top. I mean, they're exponentially better, obviously. خیلی خوب شده گرافیکش. But they're even better because they spent the time. چه حالی کنی؟ این بازی برای من همون روز اول می‌خرمش. بدون استثنا. Like photorealistic. Can you guys maybe talk about the, you know, این نسل اصلا ما بازی اسکیت نداشتیم. Like what is new or different about this game that you've added to sort of the, you know, the core architecture of the, you know, the original tip? Well, of course, خب میگه به هسته مرکزی بازی چه چیزی اضافه شده؟ میگه خب اولین چیز آنلاینشه، آنلاین بهش اضافه کردیم. All of your favorite modes from multiplayer that are now online. But it's interesting because I think actually split screen is still kind of a novelty these days. اسپلیت اسکرین هم هست. یعنی دو نفره میتونیم با کنسول با هم بازی کنیم. Play on the couch with your friends and hopefully one day invite them over. Hopefully soon. And as far as other things that you can play online, we also have create a perk that has been improved. Now you can post your levels online, have your friends play them. میتونید مراحل خودتون رو بسازید و آنلاین بذارید بقیه هم بازیشون کنن. چه چیزایی بسازن مردم. ایول.
Are you going to have sort of any new tricks or secrets or anything, Tony, like that you wanted to kind of put into these classic levels? I mean, people don't necessarily want them touched, but also I think there's probably some fun. I mean, is there anything kind of new that you said, hey, like I want to switch this out, or something because it bugged you from 20 years ago that you're like, let's change that. There are some polished moves, but I was trying to stay as true as we could to the original. So besides the visuals and obviously the responsiveness, we stayed pretty true to the tricks and the maps. And so من بیشتر سعی کردم که حرکت‌ها پالیش بشه، یعنی بهترش، نه اینکه حالا بخوام چیز جدیدش اضافه کنم. یعنی میگه نرفتیم مثلا تو استودیو وایسیم موشن کپچر کنیم. That's where we want to land. بیشتر روی ریمستر کردنش کار کرد تا اینکه حالا مثلا بخوام یه چیز جدیدی بسازم. I think what's maybe fresh to these two titles is that you'll have a full suite of tricks to play with from even the latter THPS series, because when we talk to fans and we ask them, what do you remember about these games, and it's really being that skateboarding superhero doing those crazy endless lines. So we needed tricks like Revert, which came in later, so that you can chain together your tricks. توضیح بدم که قضیه این نیست که فکر کنید حالا مثلا حرکتاش کمن، این حرکت‌ها همش از تمام بازی‌ها جمع شد توی این و کارهای عجیب غریبه. یعنی شما میشید یه قهرمانی که با اسکیتتون کارهای عجیب غریب انجام میدید. And I say, when we introduced the revert in THPS 2, which was not in THPS 2, but it's like I don't want to remember a time before we had the revert. So I did insist on adding that to this version, even though I think it came in 3. It came in 3, that's right. I think what happens is تمام چیزای خوبی که تو همه 1 و 2 و 3 بوده رو جمع کردیم توی اینا. For that trigger, so you just again that muscle memory kicks in, and you just want to do the tricks you're familiar with. And so I was doing it. I kept seeing other people doing it, so it made sense that okay, this is what people naturally are going to want to have. درسته تو 1 و 2 نبوده این حرکت ریورب میگه، فکر کنم یعنی برعکس حرکت کردن. یه تکنیکیه که میگه این مال 3 بود، ولی خب ما دیدیم که دیگه بذاریم توش این حرکت رو که همه بهترین نسخه داشته باشه. Oh, for sure. He said, I think it all, I mean, 3 was so classic. He said, like, everyone just remembers it's sort of like, the classic. همه میگن 3 اون نسخه که همه به یادش دارن. I know around the game, you are doing some work with like create a park, create a skater, and you maybe talk about that, Genesis, or how you're surrounding that. میگه حالا قضیه اون که میگه خودتون برای خودتون زمین‌های بسازن یا اسکیتر خودشون رو اون یارو آدم خودشون رو بسازن. We have a ton of diversity in our faces, the hair, the clothing. انواع اقسام صورت‌ها رو میتونید بذارین، لباس‌های مختلف. Your deck graphics, trucks, wheels, طراحی‌های روی اون چوب اسکیتبوردتون طراحی کنید. Because the VV team has truly modernized this feature. I told you a bit about ولی ساختن اون مراحل مختلف خیلی میگه مدرن شده. همه چیز رو میتونید توش کاستوم کنید. The news is that you'll be able to modify many of the pieces, and so modify them. If you want to take a rail, twist it around, turn it into basically like a roller coaster. You can do that. بعضی از چیزا رو میتونید کاملا دست خودتون، مثلا اون لولا رو میتونید چیزای عجیب غریب درست کنید، برید تو آسمونا مثلا برای خودش. خیلی توپ میشه که مردم چی رو بسازن. حالا ما که خیلی من که کریتیویتی ندارم، ولی I can imagine one of the things that I look forward to, because you can tag your parks with descriptors, is people being able to go to their local skate park and essentially build it in the game. So مثلا مردم که برن به اسکیت پارک محله خودشون اونجا ببینن چه شکلیه و عین همون رو بسازن توی بازی و مثلا چیزش کنن، به اشتراک بذارنش. That's amazing. So you get to get in, design some stuff, Tony, I guess, right? Yeah, absolutely. I think that was the original goal too with all the creative part, was that we wanted to share it online, and it didn't come of age yet. So خیلی ارزشش میره بالاتر. ببین چند دلاره. Done this, Tony, does this make you feel like $30 باشه این واقعا میارزه. Keep doing these again and again, because I mean you kind of stopped, and there were definitely a lot of people who were like, I know there were a lot of them for a lot of years, and it's sometimes good to take a break, but I feel like people, as you said, I mean the audience still wants it, right?
Yeah, and there is a strong nostalgia and attachment. خب ببینم تونی چی شد که مدتی نبودی حالا یه دفعه برگشتی با اینکه مردم خیلی می‌خواستنش. آره خب نوستالژی خیلی برای این بازی زیاده. و حالا این اولیشه، امیدوارم که نسخه‌های بعدیش هم حالا بعد از این ببینیم چجوریه که اونا رو هم ریمستر کنیم. We've come a long way with the technology and شماره 3 و 4 فقط الان روی پلی‌استیشن 2 قابل بازی ان. ولی خوبه که با این تکنولوژی امروز بتونیم بیاریمشون برای مسترشون. I can't believe how much better it looks. I mean that's the truth. هر وقت که نسخه جدیدش میاد باور نمیشه که چقدر خوب شده. I think that's the thing that you know with games it's sometimes sad because you know we don't have that backwards compatibility of all of these old systems. So all these games that I grew up playing, it's like you just can't really play them anymore, right? And if on a PC sometimes you can find old versions of games, but old, as you said, like PS1 games, PS2 games, it's like you can't just pop them in. So the fact that they're coming back but also going forward in time and with the خیلی برای که بک تو بک کامپتیبیلیتی وجود نداره برای این بازی‌های خوبی که ما باشون بزرگ شدیم. حالا که شما ریمستر می‌کنید میارید اینا رو الان translate and how do you move it's all the moves and the grinds and the lines این تکنولوژی‌های جدید چه تأثیری رو حرکت‌ها داره on these new controllers I think is با کنترل‌های جدید. You guys have جدید. nailed it. Unfortunately, since we're all in quarantine, we can't sit there and play it, but I trust you guys are going to deliver it and I'm so excited that it's back. So exciting news. خیلی خوشحالم که برگشته. مرسی being a part of this with us as we جزئی از این برنامه بودیم. bring together the gaming world, but I'm sure ما دنیای گیمینگ رو به صورت مجازی آوردیم دور هم. Early fall. That's right. We're coming out September 4th. And if you pre-order today, you can, well, if you pre-order in general, not just today, you'll get access to that iconic warehouse level from THPS1, and you'll get access to it early, so before the game releases. So definitely check it out. کنید ما که تو ایران pre-order نداریم. Pizza Hut promotional disc. Exactly. No, I get that's the thing is that part of this thing with this whole Summer Game Fest thing we're doing is people are at home and they want to, play games because they're not going to be able to go to, events like E3 and stuff like that this year to play stuff. So the fact that you're going to have خیلی خوبه که این کارو کردین. که مثلا دمو گذاشتیم بعد خود دموش پشت پول آقای جف کلی. Tony, Jen, thanks for joining me. Great to have THPS back and coming this fall. So we'll look forward to seeing more later this year. Wonderful. Thank you. Thanks guys. Appreciate it. خب بچه‌ها اینم از سامر گیم فست که خب خیلی قسمت اولش خوب بود. بازی یکی از بازیایی که خیلی وقت همه دارن درخواست میکنن بالاخره اومد. تونی هاک پرو اسکیتر، بازی که من خودم بچگیام یادمه تابستون همیشه میشستم زیاد بازی میکردم و همیشه هم یادمه اینجوری بود سیستمش که مثلا تو محیطاش میچرخیدیم، بعد مثلا این حروفا رو بعد پیدا میکردیم تو اون محیط تا مثلا مرحله تمام بشه و خب میگم یادم دو سه تا مرحلهش میرفتم جلو بعد گیر میکردم، خیلی سخت میشد دیگه. ولی خب الان قطعا میخورمش براتون. ولی تا اون موقعی که بیاد بازی واقعا اولین قسمتش خوب بود سامر گیم فست. جف کلی همیشه میدونه که چیکار کنه که گیمر رو هایپ کنه. این بازی رو میگم توی پادکست آمریکایی گوش میکنین سالها بود همین گفتم وای چرا یه دونه تونی هاک نمیاد. البته یعنی توی این نسل هیچ اسکیتی ما نداشتیم واقعا. توی نسل قبل چیز داشتیم، نمیدونم تونی هاک داشتیم یا نه، ولی میدونم اسکیت 1 و 2 و 3 از طرف ای ساخته بود و خب همین نوید اینو میگه که ای حالا اینو میبینه میگه ما بریم بسازیم، حالا بوی پول بهش بخوره، ای بوی پول بهش بخوره تمام کارش. هیچ دیگه میاد میگه اسکیت 4 رو بسازید و میگم کلا به نفعمون شد. هم این هم اسکیت 4 احتمالاً میاد. ولی خب تا اون موقعی که اون بیاد یا هر چیز دیگه یادتون نره برای حمایت از من صفحه رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک بزنید و اگه دوست دارید که از برنامه حمایت مالی بکنید برای تمرین گیم شو که لینکش توضیحات سر بزنید و هر چقدر که دوست داشتین از برنامه حمایت کنید. مرسی که تو اولین قسمت از فستیوال گیمینگ، فستیوال تابستانی گیمینگ ما بودین. تا چیز دیگه از همین گیم شو خدافظ.